Good evening. You're all very welcome. You're welcome in the room and you're welcome online. This evening, we want to thank in particular the Left Group for giving us the use of this room. The use of this room to bring workers to give their testimony, their evidence of the cost of living crisis. I think we're at the beginning of a crisis, the like of which I don't think we've seen before. We saw tough times during the financial crisis, during COVID, but this cost of living crisis has a seriousness and an extent that I do not think we've seen before. I've been talking to trade unions who are involved in organising food banks, and they have told me that it's not just a matter of organising food for the food banks. There's a real fear that people can't afford to cook the food when given it and they bring it home. So the seriousness cannot be underestimated. I'd like to give the floor immediately to Leila Chabi because it was her who managed to get us the room before we hand over immediately to the workers. So Leila, thank you. Bonjour à tous, à toutes. Je vais parler en français. Pour celles et ceux qui veulent mettre leur casque ou l'enlever. Voilà. Eh bien, c'est un plaisir au nom du groupe de la gauche au Parlement européen, avec ma collègue Manon Aubry, qui est coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen. C'est un plaisir d'accueillir cet événement consacré à la crise du coût de la vie. Cet événement donc organisé par la Confédération européenne des syndicats. Et l'intergroupe syndicat qui comprend l'ensemble, enfin qui comprend plusieurs groupes du Parlement européen, le PPE, SND, Renew, les Verts et donc notre groupe. Bon, je crois qu'il faut pas, c'est pas la peine de revenir sur les chiffres énormes de l'inflation. Il n'y a qu'en faisant nos courses qu'on s'aperçoit de l'augmentation énorme du coût de la vie, hein, les prix qui augmentent. Il n'y a qu'à voir les factures d'électricité également pour s'en rendre compte. Et ces pourcentages expriment l'urgence qu'il y a désormais de mettre l'urgence sociale au cœur des décisions politiques. Moi, j'ai l'impression, déjà, depuis qu'on est au Parlement européen, depuis que je suis au Parlement européen, moi, depuis 2019, que à chaque crise, les dogmes sont bousculés. On a eu la crise du Covid d'abord, et donc là, nous avons cette fois le contexte de la guerre en Ukraine et de l'inflation en conséquence. J'ai le sentiment que des choses qui étaient des dogmes, le marché, la concurrence libre et non faussée, eh bien, ils sont bousculés tout d'un coup à cause du fait de ces crises. Et que l'élément positif qu'on peut en retirer, s'il y a un élément positif à retirer, c'est que, excusez-moi, je vous tourne le dos, du coup, à la plupart, c'est pas vraiment... Ah oui, il y a la caméra là-haut. Bon. C'est que, au moins, on fait avancer la bataille culturelle. On avance dans la bataille culturelle. Et des éléments sur lesquels on était bien seuls il y a quelques années, d'expliquer que non, le marché ne résout pas tout, voire que c'est contre-productif. Souvent, si on écoute le marché, si on se fie au marché, c'est contre-productif pour la justice sociale. Désormais, on n'est pas seul. On n'est pas seul, et désormais, ces idées, elles se sont propagées. La taxe sur les superprofits qu'on était jusqu'à il y a peu très seul à porter, maintenant, dès de la bouche de la Commission européenne, ça fait partie des propositions. La régulation, le blocage des prix de l'énergie, c'est plus un tabou non plus. Et donc ça doit nous donner de la force, ça doit vous donner de la force. Je vous remercie beaucoup, vous les syndicats, d'être là. Vous savez que là, j'en vois pas mal d'entre vous avec les étiquettes bleues. Donc vous avez dû vous accréditer, faire la queue pour avoir une accréditation. C'est un peu une galère de rentrer dans ce Parlement européen. Et bien vous savez que pour les lobbyistes, eux, ils n'ont pas besoin de faire la queue comme vous. Ils ont une carte, ils ont un badge, ils peuvent rentrer directement sans avoir à s'accréditer. Et on les entend un petit peu trop leur voix, et donc c'est un vrai plaisir que vous fassiez entendre la vôtre. Comptez sur nous comme étant des relais de votre voix ici au Parlement européen, et en espérant que bientôt, donc il n'y ait plus besoin que vous ayez ce parcours du combattant de faire une carte comme ça pour s'accréditer. En tout cas, c'est très important des événements comme celui-ci, parce que je peux vous dire qu'en fonction de qui on a en face des yeux, eh ben, ça influe sur les décisions politiques. On a beaucoup l'habitude de les voir eux en face, les représentants des grands groupes, des lobbies, etc. Donc maintenant, je pense que ceux qui nous ont élus, c'est vous, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt des travailleurs. Donc merci pour cette initiative et encore bienvenue.
Thank you. Thank you again for the room. Thank you for your presence, and thank you also for making the interpretation available so that everybody can speak this evening. I notice also that the president of the S&D group, Iraxa, is also with us. So, Iraxa, I know you incredible pressure, and thank you for being here. Would you like to just welcome everybody as well? Of course. I will speak in Spanish. Maybe you will need translation. Y quiero, comenzando, agradecer la invitación, ¿no? a saludaros y a poder participar con vosotros de este intercambio, ¿no? Agradecer a la Confederación Europea de Sindicatos el poder hablar y compartir sobre este título, ¿no? Aumentar los salarios, gravar los beneficios, en un momento como el que nos encontramos, que sin duda alguna necesita abordar esta cuestión. El trabajo que estáis haciendo la Confederación Europea de Sindicatos es fundamental en estos momentos complicados, y el que seamos capaces también de relacionar y de aprovechar las posibilidades que tenemos de llegar a este tipo de encuentros es fundamental para nosotros, porque al final somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad también de poder poner en la mesa la agenda de los problemas que le ocupa a la gente. Yo hoy hablaba en mi grupo que posiblemente a veces nos perdamos en estos grandes discursos con la jerga comunitaria, con unas palabras que la ciudadanía no llega a entender, y lo verdaderamente importante es que hablemos de los problemas de la gente, y los problemas que hoy tiene la gente es que no llega a fin de mes. Es que hay que pagar la factura de la luz y de la calefacción. Es que cuando van al supermercado, lo que antes les costaba la cesta de la compra, que antes la hacían con 30 euros, ahora con 60 euros no la pueden pagar. Esas son las cosas de las que tenemos que hablar, y si no lo hacemos, la desafección por el proyecto europeo será cada vez mayor, y al final estas cuestiones son las que provocan la desafección y la que provoca también el aumento de los populismos y de los movimientos de extrema derecha. Así que nos tenemos que poner las pilas y entender que la responsabilidad que tenemos hoy desde las fuerzas progresistas y también desde el mundo sindical es fundamental. Sabemos que esta crisis, el coste de la vida, está impulsada por la guerra, por la crisis energética y los excesos de los beneficios, y los trabajadores son las primeras víctimas. Y por eso hemos estado insistiendo desde el inicio de esta guerra que no dejemos de lado las consecuencias sociales y económicas, y pedimos un conjunto de medidas para reforzar el bienestar social y los sistemas de protección social. Hacen falta ayudas a las familias, incluyendo transferencias de renta para mitigar el impacto del alza de los precios de la energía. Es necesario hablar de un nivel de salarios suficiente para poder ayudar a los hogares a hacer frente a estas cuestiones. Los Estados miembros ahora tienen que implementar urgentemente la Directiva de salarios mínimos y no esperar el plazo de transposición que se ha planteado. Hay urgencia en que se haga lo antes posible. Y la Comisión Europea ha presentado una recomendación sobre el marco de los regímenes de renta mínima para salvaguardar el derecho a la vida digna, incluida una cláusula de no regresión, pero para nosotros esto no es suficiente. Quedarnos en meras recomendaciones en un momento en el que Europa necesita responder con compromisos claros nos obliga a todos a hacer un mayor esfuerzo. Y los problemas que estamos atravesando confirman que hace falta también una capacidad presupuestaria europea permanente de cara a la crisis, así como reforzar el instrumento del SURE. Hoy planteábamos una enmienda al respecto en la resolución que hemos votado sobre la crisis energética. Por desgracia, no hemos contado con el apoyo suficiente, pero no dudéis que vamos a seguir insistiendo en ello. Y hay otro elemento fundamental, y es que estamos pidiendo un esfuerzo muy grande a las familias. Lo estamos pidiendo desde el inicio de la guerra, y ese esfuerzo tiene que ser compartido. Tiene que ser compartido. No puede ser que mientras haya familias que no pueden llegar a fin de mes, haya determinadas empresas que estén jugando con la especulación y que estén llevándose estos beneficios caídos del cielo de los que hemos hablado. Creo que es una excelente noticia el que por fin haya un compromiso por parte de la Comisión y del Consejo a actuar
sobre este tema, porque necesitamos realmente poder mitigar el impacto de esta crisis con las familias, pero para ello necesitamos capacidad presupuestaria para poder hacerlo. Y es un momento en el que hay que pedir solidaridad también a aquellos que más tienen. Es una cuestión de justicia social. Y este debate tenemos que hacerle, de este debate no podemos escaparnos. Para poder mantener un sistema de bienestar social, para poder mantener unos servicios públicos, para poder mantener un equilibrio en ese sentido, es fundamental el esfuerzo a través de una fiscalidad justa y progresiva. Y los que más tienen que aportar para poder ayudar a aquellos que peor lo están pasando. Así que posiblemente habría muchas más cuestiones de las que hablar. Siento mucho no poder estar esta tarde con vosotros. Tengo muchísimas otras cuestiones en la agenda, pero hay muchos compañeros del Grupo de Socialistas y Demócratas aquí que participarán en el evento y, por supuesto, que luego nosotros hacemos ese ejercicio, ¿no?, de poder debatir sobre estas cuestiones importantes. Contad con nuestra familia política, contad con nuestro grupo político. Es mucho el trabajo que tenemos que hacer, pero eso nunca nos ha dado miedo. En los momentos más difíciles es cuando necesitamos estar más activos, es cuando necesitamos unir nuestras fuerzas, las fuerzas de los progresistas y las fuerzas también del movimiento sindical. Así que a seguir trabajando y muchas gracias. Thank you. I think the key message is that working together we can make important wins for working people. And that's why I think it's very important now we use our precious time to talk with working people, to hear from them what the situation really is. And I'd like to begin by asking Nancy Souten from Belgium to take the floor. Nancy, you're very welcome. Merci. Donc, il faut plier un petit peu, oui. Travailleurs pauvres. En 2022, ces deux mots ne devraient pas être côte à côte, et pourtant. C'est ce que nous sommes, nous, les travailleurs domestiques, plus communément appelés aides ménagères. Donc, je m'appelle Nancy, j'ai 38 ans. Je suis en couple depuis 21 ans. J'ai un petit garçon de 8 ans. Je travaille dans les titres-services depuis maintenant 11 ans et je suis également déléguée syndicale depuis 10 ans. Mon quotidien, ainsi que celui de mes 150 000 collègues en Belgique, c'est le suivant. Nettoyer la maison d'une famille pendant 3 ou 4 heures, parfois sans pause de midi, parce que ce temps est consacré au déplacement pour aller jusqu'à une autre famille et y prester également encore 3 ou 4 heures. Avec ça, on doit s'adapter chaque fois avec le matériel qu'on veut bien nous laisser pour travailler. Et c'est ainsi chaque jour de la semaine, quand la santé le permet. C'est un métier usant, indispensable. On l'a vu d'ailleurs durant la période Covid. Nous étions indispensables pour toutes ces familles, ces personnes âgées qui n'ont plus les capacités de réaliser l'entretien de leur ménage au quotidien. Pour toutes ces tâches que nous accomplissons, nous recevons à peu près 1 000 € par mois. 1 000 €, c'est très peu. Il faut savoir que pour certains, c'est peut-être un jour de salaire ou juste de l'argent de poche. Mais avec ces 1 000 €, on doit payer nos frais de déplacement parce qu'il faut le dénoncer aussi, dans notre secteur, ils sont insuffisants. Et ces derniers mois, on constate que de plus en plus, on doit choisir quelle facture il faut payer. Donc, en priorité, le logement. Sinon, sans ça, on se retrouve tout de suite à la rue. Et puis alors, c'est soit de se chauffer, se soigner, mettre le carburant au compte-gouttes pour pouvoir aller travailler. Et cet hiver, j'ai beaucoup de collègues qui me disent qu'elles ne sauront pas se chauffer. On a aussi des soucis d'électricité. Les fournisseurs nous contactent ou nous demandent d'augmenter les factures et parfois les montants peuvent dépasser tout simplement le montant du loyer. Donc c'est impayable. Voilà, on est la corde au cou. Alors, concernant l'alimentation, c'est aussi très difficile. Les produits de base deviennent pratiquement impayables également. Il faut donc choisir, parfois se faire un petit plaisir, mais c'est de plus en plus rare. Et donc, on privilégie
voilà, ce qu'on peut avec ce qui reste une fois qu'on a payé toutes les charges. Alors, dans mon rôle de délégué, ce que je peux constater, c'est que les collègues me téléphonent de plus en plus pour savoir quand est-ce qu'on va toucher notre salaire, pour savoir surtout quand elles sauront pouvoir mettre le carburant pour aller travailler. C'est le quotidien, en fait, aller travailler et payer les factures. Dans notre secteur aussi, il faut savoir qu'il y a une très grande pénibilité du métier. Après quelques années, on développe des troubles musculo-squelettiques. Et à cause de la crise énergétique, on a des sociétés qui facturent des frais en plus aux clients. Et donc ces derniers finissent par ne plus avoir besoin de nos services. Et donc la précarité augmente. Ces entreprises qui facturent aux clients font d'énormes bénéfices, mais ne se soucient pas du tout de notre bien-être. Et il faut le dénoncer aussi. Et donc, voilà, il est vital d'agir parce qu'avec 1 000 €, on ne sait plus rien faire. Et je suis venue porter un cri d'alarme pour mes collègues en espérant qu'on sera entendu. Je vous remercie. Nancy, I know that Evelyn Regner is also in the room with us, and Evelyn's working very hard with us to try and bring in a law so that we can re-evaluate the work that's done by carers and cleaners. So we also, maybe we'll hear from you a bit later, Evelyn, but thank you so much for that evidence, Nancy. I'd like now to give the floor to Javier Pizarro, who's an agricultural worker coming from Spain. You have the floor. Pizarro. Buenas tardes. Mi nombre es Javier Pizarro, vengo de Extremadura, de España, y pertenezco al sector agrario. Actualmente el salario mínimo interprofesional en España está en 1.150 €, que es lo que yo cobro. Una familia normal con estos ingresos está al límite de la pobreza. Por decir algunos números, y se pueden hacer una idea del mes pasado, por ejemplo, mío, tuve unos gastos que son los siguientes, solamente para que se puedan hacer una ligera idea. Y llevo 7 años en mi empresa y una vida laboral de 30 años. Gastos, por ejemplo, como la luz, que son 130 € mensuales, mi hipoteca, 350 € mensuales, el agua, 40 € mensuales, la gasolina para poder ir a trabajar, 140 € mensuales. Y otros gastos como la comunidad del piso, los vecinos, teléfonos, etc., etc., otros 140, 150 €. Sin hablar ahora de los impuestos indirectos que también tengo que pagar, claro está. ¿Creen que con mi salario me queda aún dinero para comer y para poder vestir? Y aún algo más difícil, ¿creen que puedo ahorrar para posibles imprevistos? Ya les digo yo que no, imposible. Y lo peor es tener que elegir muchas veces entre poder pagar o vivir. Muchas gracias a todos por su atención. Thanks to you, Javier, and thanks also to Enrico from EFAT, who's helped to make that evidence available this evening. I'd like now to turn to Eric Carnell, who's French and from a glass factory. Eric, over to you. Bonjour à tous et merci de nous recevoir aujourd'hui. Tanguy Tartare et moi-même, Eric Carnell, salarié d'Arc, entreprise qui fabrique de la vaisselle depuis 1825 dans le nord de la France, à Arc. Arc est aujourd'hui le plus grand site de production verrière dans le monde. Leader des arts de la table, il est le 8e plus grand site industriel français. L'entreprise produit 4,1 millions d'articles par jour pour un chiffre d'affaires de 440 millions d'euros. Les marques principales sont Luminarc, Arc Opal, Cristal d'Arc, Arc Rock et Chef et Sommelier, ainsi que des sous-marques distributeurs présentes dans le monde entier. Je pense à Ikea, Coca-Cola, entre autres. Nous employons 4 900 personnes en direct, sûrement plus de 10 000 dans l'Audomarois,
en ajoutant les indirects, et 24 familles vivent grâce à l'entreprise. Malgré une bonne performance au premier semestre 2022, l'entreprise fait face à un défi majeur suite à la crise énergétique. Une crise conjoncturelle énergétique sans précédent. Le prix du gaz a été multiplié par 20 et celui de l'électricité par 15. Ils sont à des niveaux historiquement élevés. Le gaz, en 2021, représentait 19 millions d'euros. En 2022, 75 millions d'euros, soit 56 millions d'euros en plus. L'électricité, en 2021, 14 millions d'euros. En 2022, 32 millions d'euros, plus 18 millions. Les emballages, en 2021, 42 millions d'euros. En 2022, 66 millions d'euros, soit plus 24 millions. Au total, ça fait 98 millions d'euros de charges en plus sur 12 mois. L'énergie représentait 12% de nos coûts en 2021, c'est 40% en 2022. La hausse de l'énergie et de l'emballage et autres passerait à les 220 millions d'euros en 2023, à volume constant. Nous avons des risques de pénurie d'énergie. Nous sommes dans l'incapacité de répercuter l'intégralité de nos surcoûts sur le marché. Une baisse du pouvoir d'achat des consommateurs que combat l'UNSA, pour un résultat qui fait que 15 à 20% de nos ventes historiques ne sont plus profitables. Pour couvrir ces hausses, il faudrait augmenter les prix de 45 à 50% en plus des 35% passés en 2022. Et nos clients ne peuvent absorber les hausses de prix pourtant nécessaires. L'entreprise va adapter sa production et ceci passera par l'utilisation du fioul domestique et surtout l'arrêt de certains fours. Actuellement, on a remplacé le gaz par le fioul domestique sur certains fours. Pour produire 150 tonnes de verre, on consomme 1000 litres de fioul à l'heure. Il nous faut 24 000 litres par four pour produire sur un four de 150 tonnes. Sur les 10 fours verriers qui vont de 200 à 250 tonnes jour, 5 fours seront à l'arrêt d'ici la fin de l'année et pour une bonne partie de l'année 2023, suivant la durée de la crise énergétique. À aujourd'hui, 2 fours ne redémarreront plus. Nous perdons 580 tonnes de verre par jour qui ne sortent pas du site d'Arc. Cette perte de tonnage ira partiellement à la concurrence non européenne. C'est un résultat catastrophique pour le bassin de l'emploi direct et indirect dans l'Audomarois. Pour conclure, nous sommes otages industriels de la guerre en Ukraine. Le verre est tout autour de nous. Regardez autour de vous, il y a du verre partout. Enfin, les bâtiments ici, ils parlent d'eux-mêmes. Vous avez le pouvoir de nous donner les moyens d'agir sur cet environnement par la rupture technologique, rupture énergétique et intelligence artificielle. Malgré nos propositions à l'UNSA, la situation économique ne permet même pas de revaloriser le personnel à hauteur de l'inflation, sachant que la plus grande richesse de cette entreprise est le savoir-faire de son personnel, qui ne peut pas s'exporter ailleurs. Dans 3 ans, Arc devrait pouvoir fêter ses 200 ans d'existence à travers le monde. À date, nous n'avons pas de licenciement, du chômage partiel pour 1600 personnes à hauteur de 40% du temps d'activité, avec une perte de salaire de 16%. Merci pour votre écoute et vos actions. Thank you, Eric. You're making the point very clear that workers are worried not only about making ends meet, but also for their jobs. And I know Isabel Bathurst is here, also from Industrial, and I'm sure Isabel will be able to make some follow-up comments as well. I'd like now to hand the floor over to Victor, Victor Tiller, coming from the police union in Romania. So, Victor. Thank you, Esther. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Victor Tiller. I work as a police officer in Romania. I've been doing this job for 20 years now. I graduated the Police Academy in Bucharest
in class of 2002. I also am the president of Yalomița County Police Union, and this union that I am part of is the biggest police union in Romania. It has approximately 35,000 members. How did I see the cost of living during my career? In 2002, when I started doing this job, the wage was good. Not very good, but it was okay. In the following years, the government started not to consider the police a priority, and the wages started to get low, along with the inflation that got higher, and everything get to a highest point, let's say, in the crisis of 2009, when the Romanian government decided to cut off our wages by 25%. That was a very bad, a very difficult period for policemen and for Romanian workers. And after that, the wages started to become higher. Nowadays, a policeman earns about 700 euros in Romania. In our opinion, as a union, this wage is a little bit low comparing to the risks, and we are in a continuous fight with the government to get higher wages for policemen. And everything is tougher nowadays because besides the energy crisis, that means the prices for gas, for energy, we have another problem. The law that establishes the wages for police officers is not put in, is not all applied. This law was given in 2017, and the governments that ruled Romania during these years only applied the law half of it. This is a very big effort for us because winter is coming, and the prices in Romania for gas and electricity got higher. We expect that the costs with these utilities to get around half of our wages, which is very difficult. But we think we can try at least to get through with these difficult moments by staying united in the national level, as well as at the European level. Thank you. Thank you, Victor, and we also thank Cartel Alpha, our affiliate in Romania, for supporting Victor to be here this evening. So we also have a worker coming, Maxime, who's a rail worker, but he won't be here necessarily on time. So when he comes, if you don't mind, I will give him the floor, and it exactly comes by train. Oh, yeah, exactly. No, but in fairness, we welcome Maxime when he arrives. We're trying to. He's going to come to the. He should be outside in about 10 minutes, and then we'll bring him in. But I know that many of you will have questions and comments, and will want to discuss what we can do, because it's important that we recognise how tough things are, but even more importantly here in the Parliament that we look at what
what measures can be taken. I see also Oliver Rupke is here from the workers group in ECOSOC, also a strong ally for workers and their unions. Let's go first to Agnes. Agnes Jongerius, the Minimum Wage Directive. I know that you were working very hard today to try and secure improvements as well on the cost of living crisis, the measures, the opinions here. But Agnes, what's your take on what the Parliament can and should do next? Oh dear, that's quite a difficult question you're asking today, because in a way we had a debate on the energy crisis 2 weeks ago. And that was in the same week when we had the final vote on the Minimum Wage Directive. And I don't know if everyone is aware, but in the Minimum Wage Directive, we are talking about you should be able to lead a decent life earning a minimum income. And we concluded that in 23 of the 27 member states, the minimum wage is inadequate. And that's not only in Eastern Europe. I myself come from the Netherlands. Our minimum wage has stayed behind the wage development for a very long time. And also not only the minimum wage, wages in general. So the parts of profits which were attributed to workers has diminished over the time. And when we had this debate with quite broad support, people were saying it's now time that we call for an early implementation of this minimum wage directive. It's more necessary than ever. And there were colleagues from different political groups, so not only from our friends of the left and the Greens, but also people from the Renew and the EPP group calling for this. And now we had to round up the debate with a resolution. So we put it on paper and said, okay, it's now with this rising energy prices, with unknown inflation, in the Netherlands 17% last month. It's high time that we push for early implementation of this directive and not wait for the full 2 years, and indeed go for more collective bargaining as a way of getting a fairer distribution of the salaries. And I must say, this one we lost today in the Parliament. Because the EPP and the Renew Group and the Conservatives voted against. We also asked for a prolongation of the SURE system, and that's the temporary unemployment system, which I don't think you're the only one representing a company where the work will slow down. There are stories from all over Europe. Also, that proposal was voted down. In the Parliament, so I'm ever so happy that you're here, because I think it's clear that we need to push even harder. Like I said outside today in the Netherlands, we had a big strike in the railway sector, where people were able to push for a 10% raise of their salary. Now you can say if inflation is 17%, 10% is still a little bit low. But my expectation is if we don't act here and now, we will see collective actions everywhere. And I think it's clear that we should support these actions. But I also hear that the European Commission is now saying, let's see in the spring of 2023 if we have a new Porto summit, so a social summit. And then I think, okay, they still don't get the urgency. It's nice to go to Porto in 2023 in May again, but we need to do something now.
And luckily, in 2 weeks' time, we are back here in Strasbourg. And we have to try again and try harder. And we can, of course, offer support in your direction, in your campaigns, pushing at the member states level. It's very much appreciated that you help us in convincing those conservative voices who think it's still business as usual, because it's time to change. It's the delay in the interpretation. I'd like to come to Manon now. Thanks again for joining us with Agnes as well at the demonstration outside, because I think it's important that we're on the streets and we're also in the rooms where the decisions are being made. So thanks for being on that journey with us again. But Manon, over to you. Merci beaucoup d'avoir organisé cet événement. Je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que quand on mène le combat dans l'hémicycle, et ça a été dit par ma collègue, il est arrivé un certain nombre de fois ces dernières semaines et ce matin, pas plus tard que ce matin, que nous perdions. Et quand on perd, en fait, on sait pourquoi on mène le combat. Et on sait que ce sont vos voix, à chacune et à chacun d'entre vous, que l'on essaie de porter. Et en fait, que ces voix, elles ne sont pas mieux représentées que par vous-même. Donc d'abord, je voudrais vous remercier pour avoir le courage de parler, le courage de vous exprimer, le courage de venir dans cette enceinte un peu insipide du Parlement européen, je vous le reconnaîtrai volontiers, mais qui reste un endroit où on fait la loi. Et un endroit où on fait la loi, et nous, on essaie de se battre. Et de ce point de vue-là, c'est aussi un des enseignements de ce qui s'est passé ce midi dans l'hémicycle sur la résolution énergie dont tu parlais. C'est que on a eu la gauche main dans la main, le groupe des Verts, le groupe des socialistes et mon groupe de la gauche, unis pour défendre des mesures sociales quand les libéraux, la droite et l'extrême droite étaient, eux, unis pour les contrecarrer. Unis pour les contrecarrer et bloquer et s'opposer au blocage des prix, s'opposer à une véritable taxation des super-profits. Et je veux insister sur cette bataille parce que ce n'est pas juste une bataille de justice fiscale, c'est aussi une bataille qui concerne directement les travailleuses et les travailleurs quand on sait les bénéfices qui sont réalisés par ces entreprises et dont vous ici, ne bénéficiez pas directement et ne le retrouvez pas dans votre porte-monnaie. Quand on sait que les États eux-mêmes ont dépensé au niveau européen 244 milliards d'euros en aide aux entreprises, qui se sont quasiment tout droit retrouvés dans la poche des actionnaires avec 200 milliards de bénéfices d'euros qui ont été réalisés. Et c'est pour ça que cette bataille, elle est si importante et c'est pour ça que votre voix, elle compte de manière si forte parce que c'est cette voix-là souvent qui nous manque à l'intérieur de l'hémicycle du Parlement européen. Alors c'est aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça, c'était mon verre à moitié vide, mais mon verre à moitié plein me fait me rappeler, et Laïla l'a dit, que quand on a commencé à se battre sur la taxation des super-profits, on était relativement isolés dans cet hémicycle. On a commencé à en parler il y a 2 ans, à l'époque des labos pharmaceutiques dans la crise du Covid. Et puis, de fait, la question s'est posée pour d'autres entreprises dans la crise que nous traversons à l'heure actuelle. Et c'était un vocabulaire qui n'était même pas partagé au sein de cet hémicycle, qui n'était même pas partagé par la Commission européenne. Alors la Commission européenne, elle a toujours un temps de retard. Et 2 ans après, finalement, elle vient nous dire « Ah oui, finalement, c'est vrai, il y a des super profits qui ont été faits, c'est vrai qu'il y a des travailleurs qui n'en touchent pas le prix, c'est vrai qu'il y a… » Pardon, j'ai oublié ton prénom. Nancy, il y a des travailleuses et en particulier des femmes comme Nancy qui ont joué un rôle particulier, aides ménagères, aides soignantes, etc. dans la crise du Covid et qu'il faudrait davantage rémunérer. Et comme la Commission européenne a toujours un temps de retard, et je pense que les syndicats et les travailleurs ont toujours un temps d'avance, c'est à nous de les tirer. Et pour les tirer, je vous remercie parce que vous nous aidez à les tirer. Si on était tout seul à se battre dans cet hémicycle sans que c'est une caisse de résonance dans la société, ça n'aurait pas d'impact. Et vous toutes et vous tous, si vous continuez à pousser de cette manière-là, alors on pourra réussir à les amener encore un peu plus loin, C'est simple, c'est faire en sorte que les bénéfices qui sont réalisés par les entreprises,
on n'oublie pas une chose, c'est qu'ils sont réalisés d'abord par le travail des salariés, des travailleuses et des travailleurs, et que du coup, eh bien, il faut les redistribuer. Et c'est pour ça qu'on se battra à la fois pour une hausse des salaires et notamment du cadre du salaire minimum pour lequel, je ne vais pas revenir dessus, ça a été déjà décrit, mais aussi pour une limite dans les bénéfices et les dividendes qui sont reversés aux actionnaires. Et ça s'appelle une taxation des superprofits. C'est la raison pour laquelle on s'est battu âprement et on continuera à se battre âprement aussi pour dire que les solutions qui tiennent compte sur le marché énergétique ne fonctionnent pas, qu'elles nous ont amené à la crise que nous connaissons et que c'est les gens d'abord qui payent cette crise énergétique quand on voit à quel point leurs factures augmentent et que là aussi c'est un échec des règles européennes actuelles. Donc je peux juste conclure en vous disant que nous on est à votre écoute, que parfois on fait des propositions qui sont aussi à côté de la plaque, il faut nous le dire, mais qu'on est là pour essayer de relayer votre voix et que votre voix a du poids, de l'importance et que merci aujourd'hui de nous rappeler pourquoi on se bat. Ça nous fait du bien, surtout quand la droite a tant d'importance dans cet hémicycle, mais je ne désespère pas qu'à la fin, on gagne le combat. Merci. I'd like to call in now Sarah from the Green group. She's also the MPL coordinator for the Greens here. So Sarah, over to you. Yeah, thanks a lot, and thanks for organizing this and having us. And indeed, I have to say that I share the disappointments of my colleagues of what went down today. I have the feeling that a lot of our colleagues in the Commission don't actually realize what's going on, that they don't realize the gravity of the situation. And I guess maybe it would have been a lot more useful if we would have had the voices that we've heard here today in the hemicycle instead of the millionth political speech. But well, I think it was a missed opportunity because we indeed tried to get a lot of the things that you are asking for in this resolution. In this resolution where it's indeed only just a resolution, it's the only possibility the Parliament will have to express itself even when it comes to the whole package on energy. And indeed, it doesn't make sense that there is no reference to the minimum wages, and it needs to be implied as quickly as possible. We don't have the luxury to wait for 2 years because this can really make a difference for so many workers out there that are really suffering because of the cost of living and inflation today. I mean, the continuation of the SURE mechanism, indeed, it should be a no-brainer. It worked well during the COVID crisis. I don't understand why it's not on the table. I had expected it to be part of the State of the Union. It wasn't. And then, of course, there's the minimum wage, the minimum incomes, where we know, okay, the Council came up with a recommendation where it's needed to have a directive, and they're giving member states 10 years to make sure that minimum incomes are raised above the poverty line. That is really, really insufficient. When it comes to the windfall profits, indeed, it's very good that finally there is a proposal on the table. But it's not nearly good enough. I think, well, it really needs some modifications. We really think that the so-called solidarity contribution should be raised to 50% at least. It's not like these companies can't afford it. It should really take into account the worldwide profits as well. And it has been mentioned, now it's of course just on the energy sector. We really think we should be looking at food, at transport, at the pharma industry to make sure that that's covered. But I think the really crucial point, and I haven't heard a lot of debate about that within the Commission or within the Parliament, is what is going to happen with that profit. And I'm afraid if we are just going to let member states decide on themselves, that this is actually not going to land where it's most needed. And so, you know, we have ideas enough. I think what could be done, for instance, I think every household should really be entitled to a basic amount of energy at an affordable price. And, well, member states could actually do that, and some have already. I think we really should target those that are most in need, so really the low-income households that are at risk of energy poverty, of mobility poverty, of already in there. And, well,
I really think that we need, for instance, a ban on disconnections from energy. We need a ban on evictions from homes. And I don't understand why these measures have not been put to the forefront in this energy package, because it seems like we are discussing very technical solutions for what is really a huge social problem. And well, the fight is not over. This battle was lost, but indeed, I think there's enough ideas to put on the table, and there's enough people here in the room, but also outside, with those real problems, but also with this fighting spirit, to make sure that they don't get away with this, and that there will be a better plan that also takes into account the social, fallout of this energy crisis. And you can count on us, indeed, to voice that in the Parliament. Thank you. Thank you, Sarah. I've noticed my colleague Ludovic is sitting very close, and so I'll call Ludovic in a couple of minutes, because he's been leading for us on the energy demands. But I'd like now to return to the trade unions in the room, and particularly to our European federations. Isabel, industrial, can you tell us a bit about what you're experiencing and what measures you'd like to see being taken? Thank you, Esther, and thank you for giving me the opportunity to speak here. Well, I'd like to come back to the point of Eric, actually, because the example that he has given about the glass sector, or his company, ARC, is actually the reality in the entire sector. Many of the glass companies now have extreme difficulties in producing because of high energy price. But also, and I think this is very important in this debate, because the demand is dropping, for instance, from the car sector. And why is the demand dropping? It's because also people are stopping buying cars because they have other expenses. So I think it's very important in this debate to stress that the demand of workers, the purchasing of workers, is also demand to industries, to services, and this is also supporting the economy. So, I mean, this is also the best recipe against austerity. And I would like also to echo a number of points which have been made about the sense of urgency. When we actually talk about the situation of people that have difficulties making ends meet, it's also the situation of our sectors, our industrial sectors that are struggling. It seems that this reality is not so well known, actually. And I'm very scared when I hear from Agnes that the Commission is talking about a Porto Summit bis in the spring. I mean, they have no sense of reality. The urgency is now. The urgency is now for people, but also the urgency is now for companies, because they are now making decisions on investment. And the moment these sectors, I mean, the glass sector, if now they stop the oven, they might decide to invest outside, because Turkey or the US, the energy is so cheap compared to Europe. So I might be speaking like employers, but at the end of the day, this investment translates into jobs. So it's really important that we do something for this industry. And of course, we are calling for a reactivation of SURE, because in some countries, I'm thinking of Central and Eastern Europe, simply the possibility for short-time work does not exist anymore. Thank you. I think you make the point really well, Isabel, about the reality check of all of this, and May 2023 is entirely missing the point of what's at stake. Rico, can you tell us a bit about IFAT and your sectors and how you're thinking about this and what you'd like to see done?
Yes, so first of all, I want to start really by thanking Nancy, Javi, and all the other workers, because I think it's really not easy, I think, for them to come here, to share their own stories, their daily hardship, and they really deserve all the respect. I think what you have done here today, it's really, really important. It's really important for you, but it's important for also all your colleagues in the sectors that you represent. It's something which is really something that we appreciate, and I really want to thank you, really not only on IFAD behalf, but I can say, I'm sure also Esther agree, on behalf of the whole trade union movement and all the people that are here today. We talk about some of these sectors. I mean, some of the workers in this sector face a challenging situation always. We can imagine what this period means for them. They made some examples. Earning 1,000 euro per month means that when you receive the rent, you are shaking. You don't know whether you manage to pay the bill or not. It means that if you have to go to the dentist, you avoid it. You don't go to the dentist. And then step by step, this is going to affect also your personal life, your mental health is going to have major repercussions. So this is again to insist on the urgency. Yeah, the Commission doesn't realize it. I totally agree with what it has been said by Agnes as well. There is no more time to waste here. There is no more time to waste here. This is really the message that has to come from today's meeting. And I know that all the MEPs that are here in the room are on our side and they fight with us every day in the Parliament. But this sense of urgency has to come from this House. And we really have to mobilize all together at European level under the leadership of the ETUC to really make clear that we need urgent measures. And I want to insist just with one point, and then I will stop. So all these 6 points that the ETUC is proposing, we are all fully behind them. And it's important that we insist on one element. We need pay increases. We need support to vulnerable households. We need measures against speculation. Speculation is not only in the energy market, it's also in food commodities. And this is pushing millions of people to hunger. And speculation, it means that there are a limited number of companies that make millions of profits and take advantage of other people that are facing major struggles. And then there is an important point. We need to support the households. But I understand the comment made from the worker in the, I don't remember the name, sorry, that he made a few minutes ago about the risk for his own jobs. We are not against supporting small and medium enterprises, trade unions, but at one condition. We need to ensure that this support is tightened to social conditionalities. No money to employers that don't respect workers' rights. No money to employers that don't ensure and keep employment levels. And this House, thanks to your support, has achieved this principle already in the Common Agricultural Policy. It was a major win that we made thanks to your support. It's important that this message go through because we are not against supporting companies. Companies, especially small and medium enterprises, are facing major problems in this period. We realize that. And it's important that also some of them get support, but only when it's tightened to social conditionality. And I will conclude with last point. All these measures are important, but still, and I know that I'm saying something that may sound unpopular here, still it's important that the European Union does more to try to achieve a peaceful solution. And it's a complicated matter, extremely complicated, but Europe is not doing enough to achieve peace. And it's important that this remain one of the objectives of the dramatic period that we are living at the moment. Thank you. Thank you, Enrico. I'm going to give the floor immediately now to Mazouz. Thank you for being here with us. Mazouz is a rail worker and he's going to give his evidence. Mazouz, thank you. Merci. Bonsoir, Madame, Messieurs. Mazouz Ben Laziri, donc je suis conducteur de train à la SNCF à Belfort et donc je suis aussi militant syndical. Donc en fait, donc voilà, la situation aujourd'hui au niveau salarial pose un certain nombre de problèmes, à la fois pour les salariés, mais au-delà de ça, c'est aussi un étranglement
par rapport à l'ensemble de la, comment dirais-je, de la corporation, que ce soit au niveau des salariés, de toute la salariée de la corporation au niveau de la SNCF. Et le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, cette problématique s'accentue, notamment quand on regarde aujourd'hui l'inflation, qui pose un certain nombre de problématiques en lien avec aussi donc les conditions de travail, mais aussi avec le manque d'effectifs et l'ensemble des réorganisations qui sont mises en place par le gouvernement, mais aussi par les gouvernements successifs, y compris européens. Et donc dans ce contexte, on voit bien aujourd'hui l'étranglement que cela suscite, notamment par rapport aux salariés, et notamment quand on regarde aussi les faibles salaires, puisque au niveau de la SNCF, on a aussi des faibles salaires qui sont de l'ordre de 800 à 1000 euros. On a aussi une problématique, notamment par rapport aux couples monoparentaux, et justement des couples monoparentaux qui sont soit femmes ou soit hommes, qui, comment dirais-je, avec des enfants, n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Et donc, dans le contexte actuel, eh bien, ils sont sommés de poursuivre. Alors, on se retrouve avec des personnes qui soit se mettent en maladie, soit se mettent en congé. Et donc derrière, se pose la question derrière, bien évidemment, de l'équilibre vie familiale, vie professionnelle, et donc tout ce que ça engendre en termes de risques psychosociaux à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi l'équilibre vie familiale, vie professionnelle à l'extérieur de l'entreprise. La question salariale, elle est posée dans le sens où aujourd'hui aussi les compétences ne sont pas aussi reconnues et connues. Et donc on voit bien avec la succession des réorganisations en l'intérieur de l'entreprise, mais on le voit aujourd'hui en France, partout dans toutes les entreprises, hein, il y a des réorganisations où l'équilibre vie familiale, vie professionnelle est automatiquement impacté, et donc se pose la question bien évidemment du partage de la richesse qui fait qu'à un moment donné, bien ces salariés sont dans une situation qui est très 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 délicate. On le voit aujourd'hui avec une augmentation, par exemple à la SNCF, et on a des alertes, mais on le voit aussi dans d'autres entreprises, hein, telles que dans les entreprises publiques, dans les entreprises du privé, avec des alertes, notamment, par rapport aux risques psychosociaux, notamment concernant la santé, mais aussi la qualité de vie, puisque aujourd'hui on voit, hein, il y a certains salariés qui, par exemple, pour ne pas être, comment dirais-je, touchés de plein fouet par rapport au salaire, viennent sur des congés, viennent en tant que malades. Et ça pose bien évidemment cet équilibre en termes de sécurité, notamment quand on a des responsabilités, et chaque salarié aussi a des responsabilités, que ce soit de l'exécution, voire la maîtrise et le cadre. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'on a cet étranglement et on a des ruptures clairement, hein, qui touchent, je dirais, le mental, et on voit des souffrances qui existent dans l'entreprise et au-delà de l'entreprise, avec bien évidemment des ruptures, que ce soit au niveau sociétal ou social. On a par exemple beaucoup de jeunes qui nous disent aujourd'hui, on l'a jamais vu, par exemple à la SNCF, qui quittent l'entreprise. Ils travaillent pendant 1 an ou voire 1 an et demi sur certains postes, notamment par exemple les commerciaux en gare. Et bien pour eux, c'est des salaires qui sont très bas. Notamment 1200 voire 1300 euros, ceux qui travaillent aussi au matériel ou à l'infrastructure touchent à peu près 1100, entre 850 jusqu'à 1200 euros, et donc vous le comprendrez bien, automatiquement, ces personnes-là ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas continuer à travailler, ne peuvent pas équilibrer leur salaire, et donc se pose la question, bien évidemment, de cette rupture qui aujourd'hui se traduit par des jeunes qui quittent l'entreprise, qui se marginalisent pour certains, mais aussi pour d'autres, choisissent d'autres trajectoires. Et c'est cet élément qui aujourd'hui augmente, puisque nous voyons bien la situation en France, mais aussi en Europe, avec bien évidemment des situations qui, pour le coup, sont, vont à l'extrême. C'est des personnes qui, quand on ne donne pas de perspective réelle et concrète, ou quand on n'arrive pas à travailler et à subvenir ses besoins, automatiquement, on se retrouve éventuellement, pas tous, mais on se retrouve dans des situations qui, pour le coup, votent en extrême ou se marginalisent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà un petit peu, je dirais, les quelques points que je voulais aborder dans ce contexte-là. Merci. Now,
we have a half hour, and I know that I have some MEPs who would like to take the floor, but I just want first of all to ask, would any of the trade union members who've travelled here today like to take the floor? Andreas. Merci Esther, merci pour l'invitation. Moi, je voudrais ajouter encore un aspect qui jusqu'alors n'était pas traité, c'est le point 5 de la plateforme. C'est le fait qu'on voit que l'énergie, ce n'est pas n'importe quel produit de marché, mais l'énergie, c'est un bien public et c'est un bien de nécessité commun. En Suisse, une partie du secteur énergétique, de l'électricité, est toujours un service public. C'est encore en propriété des communes, des villes, des cantons. Et puis, on a un marché divisé. On a le marché régulé de ce service public. Là, on ne peut pas faire des profits. Alors là, c'est régulé. Et puis, on a fait un marché privé. Et là, surtout les entreprises, ils l'ont dit, sur le marché privé, il y a des prix meilleurs marchés. C'était vrai il y a 2 ans. Ils sont tous allés dans le marché privé. Alors aujourd'hui, on voit dans le secteur public, il y a aussi des augmentations parce qu'ils doivent acheter aussi de l'énergie d'ailleurs, en partie, pour les heures de pointe. Alors, c'est des augmentations de 30, 40%, peut-être 50%. Sur le marché privé, c'est 400%. Et c'est surtout les entreprises, alors, et ceux qui consomment beaucoup d'énergie, là, comme on a eu, 400. Alors, ils demandent de pouvoir rentrer dans le service public, ce qui n'est pas mal. Et d'autre part, on a des entreprises qui sont au bord de la faillite. Alors, l'État, il doit les sauver, il doit arriver avec la liquidité, etc. Et là, moi, je pense que c'est important, et c'est bien que c'est dans le point 5. On doit travailler sur ça. Parce que là, alors, il y a d'autres, je lis, il y a d'autres pays où ces sociétés, ils sont sauvés par l'État, ils sont étatisés pour le moment, mais avec la perspective, et ça c'est la régulation en Europe, c'est d'ailleurs une demande de l'Union européenne vis-à-vis de la Suisse, que nous, on doit privatiser, on doit s'adapter aux normes européennes et privatiser tout. Alors là, on doit voir que peut-être la leçon de cette crise énergétique, c'est une leçon qui dit alors l'énergie, c'est un bien commun, c'est du service public, et au moins ça doit être permis aux communes, etc., d'avoir leur centrale électrique, etc., une partie du secteur public. Ça pourrait être, comme dans la Covid, on avait certaines leçons qui sont là sur la vaccination, sur les médicaments, sur d'autres choses. Ça doit être sur l'énergie aussi une leçon. Oliver Rucker. Yes, thank you very much, Esther. And let me also start by thanking our colleagues and the workers, especially. I think this is really very essential to get this first-hand evidence. And for me, the first conclusion is already that this cost of living crisis is not an exclusive problem of the most vulnerable. It's a problem of all working people. You can see that 97% of working people say that they are struggling with this crisis. Only 5% say that they cope fine with increasing wages. So we can see this is really a huge problem for all working people. And I think, therefore, this is such a critical moment because we can see that at the same time the trust in governments is decreasing at the moment. So it is unfortunately an opportunity for extremists, even for fascists, to pick up those concerns. And I think, therefore, it's so important. It's not only an isolated event you see here. I know that it's a series of events, and I think it's so important that unions and progressive political parties are the advocates of workers in this crucial moment. I don't want to repeat all the things, so therefore I just wanted to mention
briefly 3 points, because it was said that minimum wage directive is crucial. I fully agree with this. We had an event last week with some ministers, and we could see that we could take steps to strengthen collective bargaining, to remove barriers for collective bargaining in many countries. So really start now, don't wait any longer. We cannot wait to have here strong reforms and to strengthen again the ability of workers and of trade unions. In many countries, there are a lot of concrete examples. Second point, minimum income. Minimum income is, of course, it's fine and it's necessary to have this initiative at the moment. But at the same time, it has been said, another recommendation without clear impact is useless. So let's really try to improve this proposal. And here I would like to make a proposal that was also adopted in our committee years ago, because we said we shouldn't only look to minimum income, we should also look to strengthen social protection systems, including unemployment insurance systems. So there is a proposal on the table how to introduce gradually, at least, minimum standards for, let's say, net replacement rates, for the duration periods, and so on. I think we should make this next step, and I really encourage the European Parliament to include this in your resolution. We will definitely support this. And last but not least, Isabel Bades said it, we have also to embed all the initiatives in a broader policy concept, including industrial policy. And here, once again, I know we said it again and again, but more public investments, and therefore we need this golden rule. It's more urgent than ever, because only then, and with those strong social standards, we can avoid that we have, again, second-class workers in Europe. Thank you very much. Thank you, Oliver, and thanks for all the great cooperation between the different parts of the Labour family. Evelyn, I'd like to give you an opportunity to talk a little bit about this idea of re-evaluating the value of work. Could you just tell us a bit about the work you're doing here? Thank you so much. Just follow there where Oliver stopped. Maybe we should call it a green rule, because we need all these investments for tackling climate change and also for doing what you said right now concerning on the glass. Yes, I simply would like to say also this big thank you to all your presentations, above all to Nancy's ones, because I think all of us thought, no, €1,000, you can't make a living. I mean, how should that work? I mean, that's impossible. And above all, when we talk about jobs, everybody needs so much. So let us talk about not only equal pay for equal work, but work of equal value. And what we learned from Corona and also before, and Mark is here, and Eugenia, we are negotiating the pay transparency. We all learned, I mean, all these care jobs, they are so important. All this cleaning, so important. We are talking, I mean about really that the jobs being the basis that our society functions, and the whole society sometimes is complete upside down. And therefore we have this right now in our negotiations, that work of equal value has to be on the table, that we have to compare apples and pears, as I say it right now, and that we have to introduce instruments. And this is what we are doing right now and fighting against with the Council, that we get that. And I think this is also a message towards you and to all those who are doing this work we absolutely need, that it should be appreciated, especially also in money. And Gabby, I'd like to give you the chance to, I know you've been working very closely with my colleague Isabel Schumann as well on workers' participation as well, but over to you, Gabby. Thank you very much, Esther. And I wanted to welcome you all in this House of European Democracy, because we need your voice here very strong at the moment, because what we can see, and we heard it here, is if the Commission at some time will wake up and see the realities, it will be too late.
And this is why it is so important that we have more pressure here. And I was listening because I can see it also everywhere in Europe, that companies are shutting down, introducing short-term work. And if we don't save these jobs and if we don't have the capacity in every member state to do so, the costs of this will be much higher than investing in Assure 2.0. This is why we are fighting so much. But I am also absolutely convinced that without stronger workers' participation, without stronger democracy at work, we will never be able really to shape these changes that we are needing in a proper way. And these transitions we are talking about since some time, we know now that we have to be faster than normal. But if we are not acting fast, we will not have the jobs in Europe anymore. And if we don't involve the workers with all their competence in this change, we will not be able in a global market also to succeed and to keep the jobs. This is why it's so important. And I'm very happy that you are here and to see so many good colleagues here around the table. So let's make our voice stronger, because otherwise it will not be heard. And you have heard about what happened to the resolution today. We need to be louder. Sorry to say that. The demonstration, I think, was a good start, but I have to say I remember much bigger EDUC demonstrations, if you allow me to say that. Yes, I think we have also, we will do what we can in the Parliament, but also we rely on the trade unions, the labour movement, really to put a lot of pressure on all sides of politics. So just to assure Gabby that this is the beginning, it's not the end. Yes, so I don't know if there are any more MEPs in the room that I would like to take the floor. Eugenia, would you like to? Would you? No mucho. Agradeceros la presencia aquí, agradecer vuestros testimonios. Ya se ha dicho, si no se pone cuerpo, si no se pone un relato a esto, pues las luchas que hacemos en las comisiones y en el Pleno no toman tierra nunca, ¿no? En España estamos trabajando mucho, trabajamos codo con comisiones obreras para presionar a las empresas justamente para que asuman sus responsabilidades, porque tenemos un sector empresarial muy reticente y que no ha llegado ni siquiera a cumplir con los convenios colectivos en buena parte de los casos, ¿no? Y creo que es una de las cosas importantes que tenemos que hacer también desde aquí, presionar al mundo empresarial para que asuma sus responsabilidades. Evelyn ha mencionado la lucha que también hemos llevado a cabo para conseguir acortar la brecha salarial de género y que se pague lo mismo por el mismo trabajo o trabajo de igual valor. También hemos trabajado en una estrategia europea de cuidados que pone en valor el trabajo que hacen mayoritariamente mujeres en el sector de los cuidados, que es un sector también infravalorado, muy invisibilizado y muy precarizado. Y creo que también es un espacio en el que tenemos que trabajar y estamos también trabajando con la rama sindical correspondiente. La labor de los sindicatos es importantísima en la calle, en la política, en las instituciones. Nos tenéis que presionar, tenéis que seguir gritando, tenéis que seguir en pie y os agradecemos mucho que nos lo recordéis, que nos recordéis todos los días las necesidades reales de los trabajadores reales en toda Europa. Muchas gracias. Mark, if you don't mind, before giving you the floor, I know that Roberto Pariello, who is from the road transport sector, would like to give us some experience there. So Roberto, over to you. Oui, merci, en français. Un témoignage très court, mais pour moi très important et pour nous très important. Dans le secteur du transport routier et de la logistique, on a beaucoup dans le secteur de la logistique des femmes qui travaillent, des femmes seules avec enfants. Et nous avons des femmes qui nous disent que le 21 du mois,
elles se mettent en maladie parce qu'elles n'ont pas assez d'argent pour payer leur essence pour aller travailler et l'augmentation de l'énergie, et elles doivent choisir entre aller avec leur voiture ou donner à manger à leurs enfants. Et donc je crois que ça, c'est une situation qui ne fait que s'empirer, et si quelque chose n'est pas fait, on va devant d'énormes problèmes dans les semaines et les mois à venir. It's quite something that people can't afford to go to work. Like this, it's serious. Mark. Yes, I would also like to thank all of you for coming here, because it makes us feel good. We came out of this resolution, of this vote this morning, where we were very disappointed, but you give us courage and you give us energy, and we know now that we're not fighting for nothing, not just an ideology, but we are fighting for real life problems, everyday problems, and you can be assured that we will continue. And I was very happy to hear that you will be louder, and we have to be louder too, and we are going to be louder. A month ago, we had President von der Leyen making the speech, the State of the Union, and it started very well. She came with a very good resilience package for small and medium enterprises, and it's important that small and medium enterprises are resilient. She came with a lot of proposals, and then I expected she would follow up with the social resilience plans for the people, that we also have an action plan how we will tackle the social crisis, how we will tackle the crisis of power of purchasing. And there was very little, and this is very disappointing, and therefore we really have to defend what you say, that we have to end this crisis of the explosion of the prices of living costs. And I think also we have to continue fighting for a more social Europe. And the Conference on the Future of Europe gave us a lot of hope in that, because the citizens have understood, and not only the citizens who participated in this Conference on the Future of Europe, but also a lot of polls have been done all over Europe, and 8 out of 10 citizens want a stronger social dimension in the European Union. And this was even before now this energy crisis. So we really have to work also towards strengthening this angle. The European Union is not only there for the market, but it's also there for the people who work in that market. And they work very hard for very little money. Thank you. Pierre first. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Marc a dit que ça faisait du bien. Je suis Pierre Laroux-Duroux, élu en France. Marc a dit que ça faisait du bien d'être ensemble. Effectivement, ça fait du bien. On sait pourquoi on se bat. Et en même temps, c'est quand même assez douloureux. Parce que ça fait des mois et des mois qu'on tire la sonnette d'alarme. Le nombre de fois où Gabi, Agnès, Marc ou d'autres, et j'imagine c'est vrai dans d'autres groupes, on dit mais l'automne va être catastrophique. L'automne, il y a un moment où Gabi ou Agnès faisaient toutes leurs interventions toutes les semaines en réunion de groupe pour dire l'automne va être catastrophique, il faut qu'on réagisse. Et c'est troublant de voir que collectivement nous ne sommes pas capables de réagir. Quand il y a eu la crise financière, en 3 jours, on a mis 1000 milliards pour sauver les banques. On a trouvé normal, on a créé 1000 milliards pour sauver les banques, et tant mieux. Quand il y a eu le Covid, on a été capable de casser des tabous et de mettre de l'argent, et tant mieux. Et là, on a l'impression que la souffrance des salariés, la souffrance des retraités, ces femmes, ces mères, les familles monoparentales dont tu parlais, ou les exemples qu'on donnait Oliver. Donc, c'est douloureux de se dire qu'on n'a pas été capable, nous, comme députés, de faire passer ça, ou nous, collectivement. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'était une déception de ne pas arriver à faire passer des mesures plus fortes. Je suis en commission des budgets, je peux quand même garantir qu'on a des financements possibles. On peut mettre en place la directive qu'Agnès a négociée sur le salaire minimum beaucoup plus vite. On peut trouver de l'argent pour un deuxième programme SURE. La dette, quand Roosevelt décide de rentrer en guerre, on est en situation de guerre. Quand Roosevelt veut gagner la guerre, eh bien, il fait d'abord de la dette, et puis il augmente les impôts sur les plus riches, et il est capable de financer cet effort de guerre. Et là, c'est une guerre différente, mais il faut aider les Ukrainiens pour construire la paix, pour résister face à l'horreur russe, mais il faut éviter que des millions de familles souffrent, ou des
millions de personnes souffrent au quotidien. Et j'étais l'an dernier rapporteur général du budget. Je peux garantir, et je le redirai demain à des collègues budget, qu'on peut trouver l'argent. C'est pas grave si on fait de la dette pendant quelques mois. On est les mieux notés du monde. Et c'est pas grave si on fait une taxe sur la spéculation. Et c'est pas grave si on fait une taxe sur les milliardaires. Donc je pense que ce matin, on s'est pris une baffe sur la tête, les députés de tous nos groupes. On espérait faire passer des mesures plus fortes. Il faut qu'on arrive d'ici 15 jours à faire entendre, faire des vidéos, je ne sais pas, mais faire entrer des salariés, faire entrer des précaires dans le Parlement, envoyer des vidéos à tous les députés qui n'ont pas compris l'urgence. Mais il faut que dans 15 jours, on ait fait collectivement qu'on ait franchi un cap. Now, we only have 10 minutes remaining and I have a call for the floor. So if I can ask you to be very brief, because I would like just to wrap up with what we do next. So please, colleague, over to you. Je vous remercie, Madame la Présidente. Voilà, moi je suis militant de longue date. Depuis mes 18 ans, j'ai 73 ans. Et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. En tout cas, je voudrais vous rappeler quelque chose et aussi prononcer un sévère avertissement au niveau de ce Parlement européen. Donc en 2018, lors des élections européennes, les groupes de gauche du Parlement européen s'étaient unis. Donc ça s'est passé à Bruxelles lors de Progressive Caucus, la cause progressiste. Et ils ont demandé à rencontrer les citoyens, la société civile. Ça s'est fait, j'étais présent. Aujourd'hui, on est dans une situation effarante, inédite. On n'a jamais vu ça, mais aussi extrêmement grave. Beaucoup de gens sont en colère et sont exaspérés. Et comme tout attardé, et vous pouvez dire à vos groupes de droite et d'extrême droite qu'ils ont provoqué un fameux gâchis en s'opposant à des changements de bon sens, dans le bon sens. Eh bien, maintenant, il y a des gens qui ont tout perdu, c'est trop tard pour eux, et ils n'ont plus rien à perdre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous avez des groupes qui vont se lancer dans des actions contre des sites des multinationales de l'énergie. Par exemple, Texaco, Engie. Donc ces gens n'ont plus rien à perdre. Et ils vont passer à l'action. Ah, puisqu'on ne nous écoute pas, allez, on y va, on fonce, on rentre dedans. Donc c'est vous dire que la situation, elle est grave. Et je crois que vous pouvez répéter ça à vos groupes de droite et d'extrême droite, pour qu'ils cessent de bloquer comme ça les changements dans le bon sens. La cause progressiste, elle doit avancer. Merci pour votre bonne réponse. So to say very briefly about the ETUC 6-point plan, the reason we have a 6-point plan is that similar to a Rubik Cube, I don't know if you all remember Rubik Cubes, but you can't just fix one side of a Rubik Cube and think the rest of it is all right. You need to take action on all 6 fronts at once. And you need to understand that the actions you take on one front will impact on the other front. And that is why we have set out 6 areas. The first area is pay increases. This is a crisis of pay. This is a crisis about workers not having enough money to make ends meet. It's also a crisis that has a long cause, which is the devastation of collective bargaining in many member states. And I really want to thank the work that has been done here in this House on restoring the need for a proper framework for collective bargaining. But it's also about targeted payments to those people who are on their knees because they don't have work, because they're retired or because they're too ill to work, or for whatever reason. We need to make sure to get payments to those people too. It's a human right. My colleague Isabel Schumann, who leads for us on human rights, will tell you very clearly, it's a human right to have food. It's a human right to have a safe and warm home, and we're failing
more and more people in that. Our third demand then is about having energy bills that people can afford, but it's also about a watertight tax on excessive profits. And I think one of the key messages I got today from listening to from our political representatives as well is about the importance of making sure to tie very closely how the tax on the excessive profits will be used. Like who's going to benefit from that and how, and we need some assurance about that. On the fourth side of the cube, we also need anti-crisis support measures, importantly for companies. We need to make sure that there's a similar support thing that we had in COVID. We proved that it's possible to do this, that it's possible to have a European fund that supports member states to support companies to stay open, to support jobs and incomes. But exactly as Enrico said, it needs to come with conditions. Nobody should be getting money and support and at the same time not paying workers a fair wage, refusing to collective bargaining and not living up to your responsibilities. The free rides have to end. The fifth side of the cube then is about reforming the EU energy market. And I'm really sorry, Ludo, not to have the time to give you the floor, because I know that you've developed a really strong set of proposals into how we can do that, because the energy market itself is misfunctioning. But also, exactly as Andreas said, we need to think about it being a public good and what would that look like and what would and how would that really benefit us, importantly as well as we go towards the green transition. And then the final side of the cube, the piece that brings it all together for us, is about including workers and their unions at the table where all of this is being discussed. There's nobody knows more what a company needs than the people who are working in it, and they absolutely have to be involved. And I want to thank Gabby for all of the support that she's been giving to the trade union movement in respect of workers' participation and support for social dialogue. For me, there's about 3 headline messages this evening. The first is that the situation is serious. And it's serious exactly as we've heard in all sectors, all occupations. It's serious. And it's now, and it's urgent, and it needs a response. The second thing I've heard this evening for sure is that there's the resolve. There's the resolve in this room. There's the resolve from the trade union leadership. There's the resolve from those progressive forces here in the Parliament who are going to support us. But also what I've heard this evening is it's not going to be easy. This is not going to be for the faint-hearted. It's not going to be solved with 1 or 2 meetings or, exactly as Gabby says, smaller demonstrations. We're going to have to take the fight everywhere, and we need to take it in a very strong way. But I also believe, looking around this room, looking at everybody here and knowing all of you, we are the right people at the right time to be able to do this, and we will do this. I particularly want to thank everybody here who gave evidence. You gave it for yourself and you gave it for all the workers who couldn't be here tonight, so thank you again. I particularly thank all of the MEPs who came to listen and to contribute and to support us. I thank in particular for the use of the room and for getting us all in here. I know that's not easy because I witnessed it this morning, so we went through a lot to make sure that happens. I thank the interpreters for working with us this evening. We thank you for your work. We respect you as workers and the work that you do. And then finally, the thanks has to go to the trade unions who made all this happen and to my colleagues working in the union. So thank you. Good night and safe journey to everybody here, and good night and have a great evening, everybody online. Thanks for staying with us. Goodbye.